Hello guys, how are you? My name is the pig farmer. Today I want to show you how we do artificial insemination. So let me start to show you this one. This is a catheter. This is a catheter. Let me show you here. This is the semen, right? This is the semen. But this one is just for lesson, the original one in the collar box. I will show you. Right. Karena kulit bayi dan aku ada kala, sekarang udah bau pak. Kodi dia kasih ndak kala, kelas dia kasih sendiri. Kita nggak mau kuona. Kalau nanti kuona biaya ini aja. Seri bukunya kuona. Pasal mau kuona itu pun nggak boleh seri bukunya sih. Ini mau kuona. So ini kita kaca tuh jangan kita susu. Ku clean ini. Biar sudah nggak boleh sih. Clean. Clean. Saya harus clean, nah. Saya tidak mikro ya. Ya clean. Right. Dulu cek tangan. Cek tangan lagi. Clean. Right. The second thing. Karena ada inside this catheter is, and it can have more than plastic. We end up no. The first thing, no for a pool. No for a pool kumurong. Right. Then, which is low ya, pangguruwe yangu, and this one. Plastic lang is now visa. Right. Sudah mau drone nih. Sudah mau drone nih. Karena ada itu, itu remove plastik lang. Nanti kan? Then, ini tin. Nanti mau orang buka nasi yang baik. Then the next thing, lo fura. Lo pada pikir apa nak? Lo pandang bolita. Aman dia pada bangsa saya bayar. Right. Sini ni yang berarti. Ya aku faham. Without the machine. And this machine apa? Apa nama machine one? Baru muka orang dia di sini yang berarti. Ini itu farmer. Ini itu din. Ini itu farmer apa? Baik. Lalu ntar sah, mau nanti cerita. Ada diskusi apa? So, dona não veio da gente. A discussão era para fazer para cima. Cek, mau ada discussão musina. Ini mau pampai ega. Ngaran mana ni? Four.
you can see, andinokuona kuti yatopfeva yega, yatopera. So panoita kuti pangonyana ifambe kuda because iri kunzwa kuti inokuona uri kuseri uye chinzwa mukuona kuseri, vasiza mukuona andikuona kuti hamusisina chinhu. Then vadadini then tobva tazobvisa sezvamaoneka. That's how we do the artificial insemination. So today I'm going to do the artificial insemination. This one, there's this one here. As you can see, look like come close. And then we're gonna that valve. This one by that one save put it on right now. Saka iyo taseva two dose dayo zapera. So ndangoti tingowanisana kuti how we do artificial insemination. So thank you guys for watching this video. Don't forget to subscribe.